ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ? প্লিজ আমাকে কমেন্টস করো। আমাদের আজকে another general short case. I'll discuss another short case, this generalized lymphadenopathy. শুরুতেই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে, do the general examination. What are your positive findings? তখন তুমি এক্সামিনেশন শুরু করবা, you will start your examination and your positive findings are lymphadenopathy, either cervical or others or generalized lymphadenopathy. When you perform your general examination, you should know about generalized lymphadenopathy, these general principles during general examination of generalized lymphadenopathy. This includes inspection and palpation. Inspection for visible lymphadenopathy, আমরা দেখব সাইট, সাইজ, শেপ, নাম্বার and skin condition. Once lymph nodes is palpable, look at the following points. তখন তোমাকে কতগুলো following pointsগুলো দেখতে হবে, যেমন সাইট, নাম্বার, সাইজ, consistency, tenderness, discrete or matted, fixation and skin. Normally palpable lymph nodes in submandibular region, axilla and groin. This is normally palpable. And site, where is lymph nodes is palpable? Site, this may be either neck region, axillary, epitrochlear, inguinal, abdominal. Number, single or multiple. Size, normally less than 0.5 centimeter in diameter or more than 1 centimeter is always pathological. Consistency, normal feel soft. Consistency normally feel soft. This may be either firm, rubbery or hard. Rubbery significance indicates this is Hodgkin lymphoma and hard indicates metastasis. Tenderness suggests acute inflammation. Discrete tenderness suggests acute inflammation. Lymph nodes may be either discrete or matted. Usually matted lymph nodes are significant tubercular lymphadenitis. Fixation to underlying structure or overlying skin. Fixation to underlying structure or overlying skin suggests malignancy. And skin condition, sinus, ulcer or any scar mark present or not. Next you will ask examination procedure. Examination procedure মধ্যে আসবে এখানে cervical lymph nodes, axillary lymph nodes, epitrochlear lymph nodes, inguinal lymph nodes or abdominal lymph node. তোমাকে যে কোনো একটা এক্সামিনেশন করতে বলতে পারে যে এক্সামিনেশন প্রসিডিউর করো cervical lymph nodes or axillary or epitrochlear or inguinal or abdominal. Next তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে what are the causes of lymphadenopathy. We know lymphadenopathy means inflammatory or non-inflammatory enlargement of lymph nodes. Lymphadenopathy means inflammatory or non-inflammatory enlargement of lymph nodes. Lymphadenopathy সাধারণত ইউজুয়ালি দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে generalized lymphadenopathy আর একটা localized lymphadenopathy. What do you mean by generalized lymphadenopathy? Generalized lymphadenopathy means involvement of 3 or more non-contiguous lymph nodes area. Involvement of 3 or more non-contiguous lymph nodes area, this is generalized lymphadenopathy. Generalized lymphadenopathy most important causes are, first of all, viral cause such as
infectious mononucleosis, HIV, cytomegalovirus. Hematological malignancy. Hematological malignancy মধ্যে হচ্ছে acute lymphoblastic leukemia, that is ALL, CLL, chronic lymphocytic leukemia, lymphoma, and connective tissue disorder SLE, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and disseminated tuberculosis. These are the common causes of generalized lymphadenopathy. এখানে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে জেনারেল লিম্ফেডেনোপ্যাথি হেমাটোলজিক্যাল ম্যালিগনেন্সির মধ্যে সবচেয়ে কমন কোনটা, তখন তোমার আনসার হতে পারে লিম্ফোমা। আদার্স হেমাটোলজি ম্যালিগনেন্সি, দ্যাট ইজ ALL, acute lymphoblastic leukemia. আর লোকালাইজড লিম্ফেডেনোপ্যাথি কজের মধ্যে হচ্ছে local infection of extremities, tuberculosis, malignancy of that nodes. Next, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে what relevance do you like to see? What relevance do you like to see? Then you will answer, I would like to see lymph nodes in other parts, liver and spleen, anemia and bony tenderness, purpura and bluish, and evidence of weight loss. Lymph nodes, liver and spleen, that is hepatomegaly and splenomegaly. Hepatomegaly and splenomegaly indicates lymphoma, leukemia, and disseminated tuberculosis. While liver and spleen is palpable, it indicates lymphoma, leukemia, and disseminated tuberculosis. Other general examination, anemia and bony tenderness suggest leukemia. Purpura and bluish, positive in leukemia. And evidence of weight loss suggest malignancy. Localized lymphadenopathy, then তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে localized lymphadenopathy cause বলো, that is epitrochlear region or scleral lymph nodes involvement. Epitrochlear lymph nodes almost always pathological, keep it mind, মনে রাখতে হবে যে epitrochlear lymph nodes almost always pathological. What are the causes of epitrochlear lymph nodes enlargement? Epitrochlear lymph nodes enlargement causes localized infection in hand or arm, the most common cause, localized infection in hand or arm, then lymphoma, that is non-Hodgkin lymphoma, and sarcoidosis. Scleral lymph nodes involvements causes. What are the causes of scleral lymph nodes involvement? The causes are number 1 lymphoma, number 2 metastasis from bronchial carcinoma, number 3 tuberculosis. These are the scleral lymph nodes involvement. Then তোমাকে বলতে এখন তোমার যে তুমি যে পেশেন্টের এক্সামিন করছো একটা সিনারিও বেস তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ধরো তোমার একটা 25 years male presents with fever for 1 month, examination reveals generalized lymphadenopathy. What are the possibility or what are the possible causes? Your answer, 25 years male presents with fever for 1 month and you have found general examination generalized lymphadenopathy. Possible causes, number 1 lymphoma, number 2 acute lymphoblastic leukemia ALL, and number 3 disseminated tuberculosis. What relevance? Then you will ask, what relevance do you like to see? Then your answer is at first general examination and systemic examination. From general examination, I want to see anemia and bluish and purpura. And bony tenderness. If anemia, bluish and purpura and bony tenderness is present, it suggests leukemia. Then systemic examination, I will perform systemic examination. I want to see liver and spleen, hepatomegaly and splenomegaly or hepatosplenomegaly in favor of lymphoma, ALL, and disseminated tuberculosis. Another is the patient is middle-aged or elderly, such as 45 years male or 60 years male. Your answer is this may be either lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and disseminated tuberculosis. This another. And next তোমাকে আরেকটা সিনারিও বেসড কোয়েশ্চেন আসতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে, যেমন একটা 35 years ফিমেল প্রেজেন্টস উইথ ফিভার
fever for 2 weeks, and generalized lymphadenopathy. 35 years female presents with fever for 2 weeks and generalized lymphadenopathy. What are the possibilities? তাহলে তোমার এখানে ফার্স্ট আনসার হবে ভাইরাল ইনফেকশন। ভাইরাল ইনফেকশন such as infectious mononucleosis, cytomegalovirus, like that. Then lymphoma, ALL, acute lymphoblastic leukemia, and CLL, disseminated tuberculosis, and number 5, SLE. These 5 important causes when patient presents with fever for 2 weeks and generalized lymphadenopathy. এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে একটা 35 years female presents with fever for 1 month, presents with fever for 1 month and generalized lymphadenopathy. What possibility? What are the possibility? এখানে তোমার ভাইরাল ইনফেকশনটা রুলড আউট হবে, তখন তুমি ভাইরাল ইনফেকশনটা বলবা না, তখন তুমি বলবা লিম্ফোমা, ALL and CLL, disseminated tuberculosis and SLE. এখানে ভাইরাল ইনফেকশন সাধারণত ডিউরেশন 1 month লেস দেন 1 month যদি হয়, সেখানে আমাদের ফার্স্ট পসিবিলিটি হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন। আর 1 months-এর বেশি যদি হয়ে যায় তখন আমাদের ভাইরাল ইনফেকশনটা আর বলবা না এখানে, সেখানে আমাদের আদার কজগুলো বলবা। নেক্সট আরেকটা সিনারি দিয়ে তোমার এখানে আসতে পারে যে একটা 45 years মেল প্রেজেন্টস উইথ জেনারেলাইজড লিম্ফাdenopathy, ফিভার অ্যান্ড হেপাটোস্প্লেনোমেগালি। 45 years মেল প্রেজেন্টস উইথ জেনারেলাইজড লিম্ফাdenopathy, fever and hepatosplenomegaly. What are the possibility? তাহলে বলবো এখানে নাম্বার 1 লিম্ফোমা, নাম্বার 2 ALL or CLL, নাম্বার 3 disseminated tuberculosis, and নাম্বার 4 HIV. ক্লিয়ার? এখন অনেক সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে disseminated tuberculosis-এর পেশেন্টের ফিভারের সাথে আর কি থাকতে পারে, লিম্ফোমাতে ফিভারের সাথে আর কি থাকতে পারে। লিম্ফোমাতে মনে রাখবা, লিম্ফোমাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল একটা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি হচ্ছে পেশেন্ট বলবে নাইট সুইটস দ্যাট মে রিকোয়ার ক্লথস, নাইট সুইট দ্যাট মে রিকোয়ার ক্লথস সাজেস্টিভ অফ লিম্ফোমা। নেক্সট তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আরেকটা সিনারিও দিয়ে যে 40 years মেল প্রেজেন্টস উইথ জেনারেলাইজড lymphadenopathy, fever, hepatosplenomegaly with ascites. 45 years male presents with generalized lymphadenopathy, fever, hepatosplenomegaly with ascites. What are the possibilities? Possibilities কি হবে এখানে? এখানে হচ্ছে লিম্ফোমা, disseminated tuberculosis. ক্লিয়ার? তাহলে 45 years male presents with generalized lymphadenopathy, fever, hepatosplenomegaly with ascites. তাহলে আমাদের মোস্ট কমন পসিবিলিটি লিম্ফোমা অ্যান্ড ডিসেমিনেটেড টিউবারকুলোসিস। এখন তোমাকে অ্যানাদার সিনারিতে আরেকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এটা 25 years ফিমেল প্রেজেন্টস উইথ আর্থ্রাইটিস ফর 3 weeks অ্যান্ড জেনারেলাইজড লিম্ফাdenopathy. 25 years female presents with arthritis for 3 weeks and generalized lymphadenopathy. What are the possibility? তাহলে এখানে তোমার যে শুরুতেই বলবো ভাইরাল মধ্যে যে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস, cytomegalovirus, SLE, rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, that is still disease. These are the common causes, common possibility. এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে 25 years female presents with general arthritis for 2 months and generalized lymphadenopathy. What are the possibility? সেখানে তুমি ভাইরাল কজটা আর বলবো না, তখন হচ্ছে নাম্বার 1 SLE, নাম্বার 2 rheumatoid arthritis. ক্লিয়ার? তাহলে 25 years female presents with arthritis for 2 months and generalized lymphadenopathy. তাহলে 2 differential, number 1 SLE, number 2 rheumatoid arthritis. নেক্সট তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ডু ইউ সাজেস্ট ইন জেনারেলাইজড লিম্ফাdenopathy? একটা জেনারেলাইজড লিম্ফাdenopathyতে তুমি কি ইনভেস্টিগেশনগুলো সাজেস্ট করবা? তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি সাজেস্ট করব ফুল ব্লাড কাউন্ট। তাহলে ফুল ব্লাড কাউন্টে তুমি কি দেখতে চাচ্ছ? ফুল ব্লাড কাউন্ট আমরা এক্সক্লুড করবো এটা লিউকেমিয়া, আর হাই ইউসিনোফিল কাউন্ট যদি পাই সাজেস্ট হচ্ছে হস্কিন লিম্ফোমা, অ্যান্ড হাই এসআর যদি থাকে সেটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। তারপর আমরা দেখব পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম দেখব। পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম দেখার উদ্দেশ্য সিগনিফিকেন্সটা কি? টু এক্সক্লুড লিউকেমিয়া। দেন চেস্ট এক্সরে। চেস্ট এক্সরেতে আমরা কি দেখব? টু সি এভিডেন্স অফ টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড বাইলেটারাল হাইলার লিম্ফাdenopathy. বাইলেটারাল হাইলার লিম্ফাdenopathy সাজেস্ট লিম্ফোমা। কিপ ইট মাইন্ড, মনে রাখতে হবে এটা। দেন আলট্রাসাউন্ড অর সিটি অ্যাবডোমেন।
আলট্রাসাউন্ড ওর সিটি অ্যাবডোমেন, আলট্রাসাউন্ড ওর সিটি অ্যাবডোমেনে আমরা দেখব হ্যাপাটোমেগালি আছে কিনা, হ্যাপাটোমেগালি, স্প্লিনোমেগালি অ্যান্ড প্যারাইওটিক লিম্ফ নোডস। আদার ইনভেস্টিগেশন করব অ্যাকর্ডিং টু সাসপিশন অফ কজ, যেমন এফএনএসি অ্যান্ড বায়োপসি। এফএনএসি অ্যান্ড বায়োপসি কার জন্য করবো? সাধারণত আমরা লিম্ফোমার জন্য করব। এখানে এফএনএসি অ্যান্ড বায়োপসির মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এফএনএসি অ্যান্ড বায়োপসির মধ্যে মোর প্রেফারেবল হুইচ ওয়ান ইজ মোর প্রেফারেবল? ইউর আনসার ইজ biopsy. Biopsy is more preferable. What other investigation you suggest? Bone marrow examination. Bone marrow examination কার জন্য করবা? Bone marrow examination হচ্ছে লিউকেমিয়ার জন্য। লিউকেমিয়ার জন্য আমরা করব বোন ম্যারো। দেন হচ্ছে কানেকটিভ ডিসিজের জন্য আমরা করতে পারি, অ্যাসিডির জন্য করব আমরা এএনএ অ্যান্ড এনটিডিএস ডিএনএ। আর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্টের জন্য আমরা সাজেস্ট করব যে রিউমাটয়েড ফ্যাক্টরস অ্যান্ড অ্যান্টি-সিসিপি অ্যান্টিবডি। এখন তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে, যদি তুমি ডিসেমিনেটেড অর্থাৎ টিউবারকুলোসিস যদি হয়, টিউবারকুলার লিম্ফেডেনোপ্যাথি যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমার হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউল সাজেস্ট? সেক্ষেত্রে তুমি কী করতে পারো? সেক্ষেত্রে আবার হচ্ছে আমি এখানে একটা ইএসআর করবো, ইএসআর বেশি পাবো, ইএসআর মেবি হাই, অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে আমি এভিডেন্স অফ টিউবারকুলোসিস দেখব। তারপর হচ্ছে এমটি টেস্ট করব, এমটি টেস্ট। আর কি করতে পারি আমরা এখানে? আর আমরা এখানে করব হচ্ছে যে লিম্ফ নোডস অ্যাফিনিসি, লিম্ফ নোডসের অ্যাফিনিসি করব। আর স্পুটাম পেশেন্টের যদি স্পুটাম থাকে, স্পুটামের জন্য স্পুটাম ফর এএফবি করব। তারপর আমরা এখানে যদি পেশেন্টের যদি প্লুরাল ফ্লুইড থাকে, তাহলে আমরা প্লুরাল ফ্লুইড স্টাডি করব। আর জিন এক্সপার্ট করব। দিস আর দ্য, যদি তুমি টিউবারকুলার লিম্ফেডেনোপ্যাথি সাসপেক্ট করলে আমরা এই ইনভেস্টিগেশনগুলো সাজেস্ট করব। দেন ইউল, এখন আমাদের এই লিম্ফেডেনোপ্যাথি নিয়ে আমাদের শর্ট কেসে এই কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত ইউজুয়ালি থাকে। তারপর তোমাকে লিম্ফেডেনোপ্যাথি নিয়ে লং কেসও জিজ্ঞেস করতে পারে, এবং লিম্ফেডেনোপ্যাথি নিয়ে তোমাকে বোর্ড ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করতে পারে। তাহলে ওভারঅল আমাদের এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা যে এই প্রশ্নের আনসারগুলোর জন্য আমরা রেডি থাকব। আর নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যানাদার শর্ট কেস ডিসক্রাইব করব। থ্যাংক ইউ।